Don mi komencos nian programon, kaj mi estas Margo KEVESS-COHEN. Saluton. Mi scias ke estas multaj komencantoj ĉi tie hodiaŭ, do mi planas paroli malrapide, kaj se vi ne komprenas, levu la manon, kaj mi povos klarigi aferojn. Do, mi estas membro de la teamano de Duolingo, kaj mi ĝojas ke hodiaŭ ni estas kvin personoj, kiuj kunlaboras. Ni laboras kune por helpi lernantojn. Do ni ĉiuj laboras kune. Estas mi, Anna Lowenstein, Licio, Rafa kaj Tomaso. Kaj mi klarigos por vi kiel ni kunlaboras. Kaj ni ĉiuj parolos pri niaj propraj roloj. Do, mi komencos. Do, multaj homoj demandas, ĉu la Duolingo kurso por Esperanto estas grava kurso, ĉu ĝi estas io speciala, ĉu ĝi faras ŝanĝojn en la mondo de Esperanto, kaj nur vi povas decidi tion. Sed ni jam scias ke estas novaj aferoj en Esperanto-kulturo kiuj okazas pro Duolingo. Do, kio estas nova en Esperantujo pro Duolingo? Kaj viam jen ekzemplo. Mia kara Marybeth, kaj la frazo de Duolingo, mi fartas bone, ĉar mi havas anason. Do, tiu frazo havas gravan elementojn, kiuj helpas lernantojn. Mi fartas bone, do tio estas grava frazo, ni ĉiuj devas lerni ĝin. Ĝi havas la akuzativon, anason, kaj ĝi havas la nomon de tiu tre grava besto, la anaso. Kaj plej grave estas ke ĝi instruas al ni kiel farti bone. Ĉu estas aliaj kursoj kiuj fakte instruas kiel farti bone? Sed mia Duolingo kurso klopodas fari tion por vi. Do, en Duolingo estas fakte 3 kursoj por Esperanto. Vi provis la kurson por angla lingvanoj, plejparte. Sed estas ankaŭ alia versio, la hispana versio por hispanparolantoj, kaj tria versio por portugallingvanoj. Do, ni ne scias kio okazos estontece. Ĉu estos kurso por ruslingvanoj, por ĉinlingvanoj, por germanlingvanoj, mi ne ankoraŭ scias. Do, estas demandosigno pri tio. Ĉu vi komprenas? Yes? Bonege. Do, estas io nova ĉe Duolingo por ni. Estas dua versio de nia Duolingo kurso, aŭ arbo. En 2015 la unua versio lanciĝis, kaj post la lanĉo de tiu kurso
nia teamo tui eklaboris por crei duan pli bonan version. Ni prilaboris tiu novan version dum preskaŭ 2 jaroj ĝis majo 2017. Judith Meyer el Germanio, kiu fakte parolas la anglan kiel denaska parolanto de la angla, tiam estis membro de nia teamo kaj multe helpis pri la reorganizado de la unuaj lecionaroj. Do ŝi helpis nin, sed ni aliaj jam multe laboris. Ni aldonis multajn novajn frazojn kaj vortojn kaj klarigojn. Nun, duono de la lernantoj havas la originalan version, dum la alia duono havas la novan version. Do, kiu havas la originalan version? Ĉu vi scias? Do, vi havas. Do, kiu havas la novan? Do, vi povas scii ĉu vi havas la novan version se la lecionaro pri la vetero, weather, aperas en la dua vico de la arbo. So, se vi havas weather en la dua vico, vi havas la novan version. Do, kial duono el vi havas la originalan kaj la alia duono havas la duan? Ĉar ĉe Duolingo oni starigas konkursojn, competition inter la unua versio kaj la dua por ekscii, to find out kiu estas la plej bona por lernantoj. Nu, mi credas ke la dua estas la plej bona. Do ni preĝas ke Duolingo ankaŭ konkludos tion. Do, finfine, se ili konsentas, la dua versio estos la nura versio, the only one. La portugala curso, la curso por portugalingvanoj baziĝas sur lia dua versio. Do ili jam havas ĝin. Do, denove, kiuj ni estas? Ni estas kunlaborantoj, kaj en la Duolingo kovejo, incubator, mi estas mi, Ed Robertson el Skotlando, Rafa ĉi tie, kiu eklernis Esperanton en 2016 per Duolingo. Do antaŭ 2 jaroj li eklernis. He started to learn Esperanto on Duolingo just 2 years ago. Li nun estas ne nur teamano, sed ora teamano. Tio estas bona punkto, ĉar ni estas ĉiuj volontuloj. Duolingo ne pagas nin. Ni faras tion pro amo. Do, Chuck Smith, kiu multe prilaboris la kurson kaj kreis multe de la enhavo, nun fokusiĝas pri eksteraj rilatoj kun Duolingo kaj aliaj organizaĵoj. Anna Lowenstein kaj Marcos Kramer estas kontrolistoj kaj konsilistoj kaj helpas nin pri la kvalito de la kurso. Ili helpas nin trovi erarojn kaj pro ili ni povas certigi ke nia kurso vere estas
justa por vi. En Facebook, Licio estas la mastro de la administranto de la Facebook grupo Duolingo Esperanto Learners. Kai en la forumoj de Duolingo kaj en Facebook, Tomaso estas li tre multe helpas en la forumoj, li respondas al demandojn kaj li ŝatas informi min pri multaj eraroj, kiujn li trovas, kaj mi tre aprezas tion. Ĉefa gruplevulo. Do, en la nova arbo mi nur planas montri kelkajn novajn frazojn, kiel ekzemplojn. Do, ĉar ni havas novan lecionaron Esperanto-kulturo, Esperanto culture. Kaj en tiu lecionaro mi povas instrui multe da aferoj pri Esperanto-kulturo. Ĉu vi parolas la planlingvon Esperanto? Estas pli ol 1000 denaskaj parolantoj de Esperanto. Kaj mi ankaŭ ŝatas enmeti absurdajn frazojn kiel ju pli tiu bovino muĝas, des pli feliĉa mi estas. En nova lecionaro pri lingvoj mi instruas la vorton diplomato, la vorton la hungara interpretisto. Denove en la lecionaro pri Esperanto-kulturo, ĉu vi scias kio okazis en 1887? Ĉu vi scias? Kiu scias? Yes, bonege. Kaj en la lecionaro pri flirting, mi trovas permesu min, ke mi ĉiam parolos Esperanton kune. Ĉar ni ĉiuj scias, ke Esperanto estas tre romantika lingvo. Do, finfine, Duolingo estas bonega rimedo, en mia opinie, por lerni Esperanton, sed ĝi ne estu la sola rimedo. En mia opinio, ne havas sencon nur uzi Duolingon kaj fari la arbon denove. Indas uzi aliajn rimedojn. Do en la Duolingo forumo troviĝas ĉi tiu afiŝo kun ligiloj al diversaj aliaj rimedoj. Ekparolu, lernu kaj multaj aliaj pri vojaĝado, babilado, muziko kaj tiel plu. Do, dankon kaj nun al Anna. Dankon. Do mi ne estas rekte ligita al la kurso de Duolingo, sed mi estas en la Akademio de Esperanto. Kaj ni havas en la Akademio estas sekcio kiu kontrolas lernolibrojn. Kontroli ne signifas control. Controli signifas to check something. Do nia tasko estas kiam aperas nova lernolibro, ni rigardas ĝin kaj ni diras al la aŭtoro se estas eraroj en la Esperanto. Kaj en 2010, do mi estas direktoro de tiu sekcio. En 2010 au quin, 2015 estis la komenco, ĉu ne? Yes, mi vidis en Facebook ke estas kurso kiu nomiĝas Duolingo, kiu jam havas 200,000 lernantoj. Kaj mi pensis,
estas ĉi tiu giganta kurso, kiu atingas centojn da miloj da lernantoj, kaj mi ne sciis pri ĝi. Mi ne sciis ke ĝi aperis nur 2 semajnojn antaŭe, aŭ io simila. Kaj mi tuj skribis al Chuck Smith, kaj diris ke la Akademia sekcio pri kontrolado de lernolibroj volas kontroli la kurson. Kai Chuck estis tre contenta che la Academio interesigas, kai li diris che mi povas farigi membro de la teamo. Sed mi ne intensis tion. La maniero lau kiu ni laboras estas che gis tiam estis che la autoro sendas al ni manuscripton antao ol gi estos presita, kai ni rigardas kai vidas ĉu necesas fari korektojn. Do mi diris, ĉu vi ne havas tekston, manuscripton, ion kiun mi povas montri al la membroj de la sekcio. Kai Chuck diris, ne, tio ne ekzistas. Kai la sola maniero estas aliĝi al la teamo. Kai mi devas diri che en la sekcio pri kontrolado de lerniloj estas tiam estis 16 homoj. Kai ili estas mi, estas Renato, estas Jose Antonio, estas Catalin, mi estas Brito, Italo, hispanlingvano, hungaro, sed estas ankaŭ germano, estas 2 rusoj, estas hindo, estas japano, estas finno, kaj tiam estis ankaŭ tu el Vietnamujo, kiu bedaŭrinde nun mortis. Kaj estis ankaŭ Paul Gubbins, kiun vi konas, kiu ankaŭ li tre subite kaj tragedie mortis antaŭ malpli ol 2 jaroj. Do ni ĉiuj estas membroj de tiu sekcio. Kaj kompreneble ni ne povis ĉiuj aliĝi al la teamo de Duolingo. Do mi komencis mem fari la kurson, do kiel lernanto. Kai tiel mi jam povis vidi multajn erarojn, ĉar estis la komenco, ĉu ne? Ĉar, jes, por mi tio estis nova labormaniero. Mia ideo ĉiam estas, ke unue oni perfektigas la kurson, kaj tiam oni aperigas ĝin. Sed nun la ideo ŝajnas esti, ke oni tre rapide faras, oni aperigas, kaj tiam oni korektas. Sed compreneble mi ne ŝatas la ideon ke miloj kaj miloj da homoj lernu erarajn formojn. Sed fakte multaj spertaj esperantistoj aliĝis al Duolingo tuj kaj komencis fari la kurson kaj atentigi pri eraroj. Kaj do mi ankaŭ faris tion, kaj kiam mi estis membro de la teamo, mi povis rigardi malantaŭ la kuliso. I was able to, I can't think of the word in English. What do you say? Look behind the scenes. Yes. Mi povis vidi kio okazas, kaj mi povis kontroli frazojn. Ankaŭ ekzemple Margo povis diri al mi se estas iu demando, foje estis iu problemo pri vorto precize kion ĝi signifas aŭ kiel oni uzas ĝin. Kaj mi povis doni tiun demandon al la homoj en la sekcio de la Akademio, kaj ni povis diskuti ĝin. Sed ni ne povas labori rapide, kiel oni volas en la komputila epoko. Do ni estas 16 homoj, kaj ofte estas homoj tre okupataj, ekzemple kiuj laboras en universitatoj, ekzemple aŭ simile. Do ne povas fari ĉion morgaŭ, ĉu ne? Kaj se vi havas 16 homojn, kiuj devas diskuti aferojn, tio postulas tempon.
alia afero estas che char ni havas aliajn malsamajn lingvojn, ni havas multajn vidpunktojn. Do exemple estis tre utile havi Vietnamon, kaj estas Japano, kaj foje ili frazo kiu al mi ŝajnas en ordo, Japano diras, mi ne komprenas kion tio signifas. Do estas grave ke estu homoj kiuj parolas aliajn lingvojn. Do ne ĉiuj estas anglalingvanoj. Kaj mi bedaŭras ke estis ni kiuj malrapidigis aperon de la kurso en la hispana. Ĉar ni kontrolis, ni havis 100 paĝojn por kontroli da frazoj. Fakte mi volis montri al vi sekretan internan dokumenton, ĉu mi rajtas de la sekcio, por ke vi vidu kion ni faris. So you're going to see secret internal documents. Espereble io okazas ĉi tie, ĉu mi metis ĝin en la ĝusta loko? Jen ĝi. Ni povis fari en la sekcio estis ke ni ja povis kontroli la gramatikajn klarigojn, kvankam tio estas la malplej grava parto de la kurso. Verŝajne mi povas forpreni ĉi tion, ĉu ne? Kaj do vi vidas kiel ni diskutis inter ni. Do tio estis en la kurso, la clarigo, ca vi vidas che Mark diris ion, mi diris ion, de tio sis Paul Gubbins, li proponis alian texton, kai poste mi critikis iom da aferoi. Paolo, altius Paul Gubbins verŝajne, li proponis aliajn clarigoin, estas Saka Tadashi, kiu estas japana, Mark, kiu estas franca, Marcos estas germana. Do ni ĉiuj diskutis tiujn clarigoin. Bonŝance ĉiuj komprenis sufiĉe la anglan. Kaj poste ni kreis unu dokumenton, kiun ni sendis, por ke oni korektu almenaŭ la gramatikajn clarigoin. Do tion ni pli facile povis fari ol correcti la kurson dum ĝi aperis. So these are the tips and notes. Okay, tips and notes, which you cannot see those in the app, only on the web. Do ĉi tio estis kiam venis la hispana kurso. Ĉifoje oni ja povis sendi, oni sendis al ni. Estis ĉi tie 200 paĝoj da frazoj, kiuj tiuj estis por la homo kiu devis laŭtlegi ilin, ĉu ne, por la voĉlegado. Kaj do ni komencis, ni havis, vi vidas kiom estis, kaj ni estis 16 homoj, ĉu ne. Do vi komencas kompreni kial la afero bezonis tempon. Fakte ni devis dividi la taskon inter ni, ni ne povis ĉiuj rigardi 200 paĝojn. Do tio estas nur por doni al vi ideon kio okazis, sed nun vi komprenas kial ni bezonis tiom da tempo. Do tio estas simple por doni al vi impreson pri nia laboro en la akademio, kaj kiel ni kontribuas al la kurso de Duolingo. Bonŝance nun estas malpli por fari. Kaj precipe danke al Margo, kiu estas tiu kiu vere faras la plej grandan parton de la laboro. Rafa, Yes, kiel Margo diris, mi lernis Esperanton antaŭ 2 jaroj pere de Duolingo. Kompreneble mi ne estas ano de la teamo de la komenco. Mi verŝajne aliĝis al la teamo pli ol
antaŭ pli ol 1 jaro. Sed dekomence mi fakte ne tre aktivis pro tio ke la hispana kurso eldoniĝis, kaj unue fakte estis Tomaso kiu atentigis min pri la fakto ke en la komentejo de la hispana kurso ŝajne oni ne atentis pri la demandoj, kaj estis multe da demandoj kiujn neniu respondis. Do mi neoficiale aliĝis al la teamo de la hispana kurso kaj ĝis nun fakte mi ĉiutage kontrolas la komentejon kaj respondas al la demandoj. Sed kiam la nova arbo estis pli preta, Margo petis min ĉu mi bonvolus reveni al la teamo kaj pli diligente labori. Kaj de kelkaj monatoj mi fakte prilaboras pli malpli la raportojn kiujn la uzantoj sendas por proponi novajn tradukojn. Kaj plejparte estas tio kion mi kontribuas al la teamo. Ĉu estas alia iu demando? Poste ni havas. Mia vico, antaŭ mi ne estas oficiala parto de la kerna Duolingo teamo. Mi estis dum iom mallonga periodo, sed post la lanĉo de la grupo en Facebook, Margo, mi ne estis en Duolingo en la komenco, sed post la lanĉo de la grupo en Facebook, Margo petis min aliĝi por atenti tiun ĉi flankon de la afero, ĉar Duolingo estas kurso kiu prezentas la bazon de la lingvo, kaj en Facebook ni havas apartan grupon kiu ne estas parto de Duolingo, sed kiu rilatas al Duolingo lernantoj. Do mi iomete parolos pri tio, kaj nur donos al vi superrigardon pri tio. Momenton, kaj mi provos. Duolingo en Facebook. Do Duolingo en Facebook, kaj la nomo de la grupo, kaj mi scias ke kelkaj el vi ne estas membroj. Mi ĉiam demandas ĉu vi estas membro de la grupo en Facebook, kaj ofte homoj diris ne. Kaj mi do esploru, kaj la nomo simple estas Duolingo Esperanto Learners. Kaj tio estas grupo por tiuj kiuj lernas pere de la angla lingva kurso. Do, jen kiel aspektas la hejmpaĝo, ĝi estas grupo por lernantoj de Esperanto, kiuj studis per la angla lingva kurso, tio estas baze de la angla oni lernas Esperanto. Oni devas esti denaska parolanto de la angla, sed estas supozo ke oni komprenas la anglan por kompreni la instruadon de Esperanto. Foje tio estas eta problemo. Foje homoj aliĝas kiuj vere ne bone regas la anglan, kaj estas iomete malfacile klarigi kaj elturniĝi en tia situacio. Ĝi ne estas oficiala parto de Duolingo, kaj ĝi ne estas ĝenerala forumo pri Esperanto, sed ĝi estas unucela grupo, unucela one goal grupo kiu rilatas nur al lingvo lernado. Por multaj homoj kiuj umas en la reto, tio estas ŝoko. Ĉar homoj pensas, mi povas iri en interreton, mi povas diri ion ajn, ia ajn pri iu ajn temo, kaj en nia grupo ni ne permesas tion. Tio estas beno kaj malbeno, sed tiel ni funkcias. Estas zorga kontrolado de la administra teamo. Kaj tiu teamo estas mi, Margo, Chuck Smith, kaj unu alia persono kiun homoj ĝenerale ne konas, sed ŝi tre aktivas malantaŭ la kulisoj, behind the scenes. En la grupo estas pluraj bone konataj spertuloj, homoj kies nomojn oni rekonas en Esperantujo ĝenerale.
Bertilo Wennergren, exemple, kiu verkis la Pome Agon, Tomaso, mi, Margo, Tim Owen en Britujo, Tim Morley en Britujo, kai pluraj aliaj homoj, akademianoj, partoprenas kaj sekvas la diskutojn en la grupo. Tio estas mirinda afero por mi. Ĉar ordinara lernanto de Esperanto nun povas fari demandon, kaj Bertilo, kiu estas je la pinto de gramatikistoj en Esperantujo, vidas la demandon kaj respondas. Do estas tuja aliro al alt rangaj kompetentuloj. Kaj la grupo en mia menso estas etendita klasĉambro, extended classroom, en kiu ni ne vere celas instrui la lingvon, se ni respondas al demandoj, ni klarigas neklarajn punktojn, ni donas bonajn ekzemplojn de lingvo uzado. Mi ekzemple verkas mallongajn rakontojn kaj afiŝas ilin por montri jen kiel oni uzas la lingvon. Ni prezentas aliajn flankojn de Esperantujo kaj ni kuraĝigas progreson en lingvolernado. Do, ni havis hieraŭ 10,101 membrojn, hodiaŭ ni havas pli. Ĉar ĉiun fojon, kiam mi iras al mia komputilo, estas 50 petoj por membriĝo, kaj mi ĉiam aprobas. Ĝis aperas problemo. Se estas problemo, bum, oni foriras. Sed jen kelkaj al niaj membroj. Mi fotis hieraŭ. Unika trajto de nia grupo estas ke en demando oni povas aldoni la kradvorton kor. Ĝi estas mallongigo de korekti, kaj kiam oni uzas tiun kradvorton, tio estas peto ke nur spertulo respondu al la demando. Kaj foje homoj plendas pri tio. Ili diras, ĉu vi celas esti elituloj? Ĉu vi estas ekskluzivismaj homoj? Kaj tio vere ne estas la celo. La fakto estas, ke en Esperantujo estas spertuloj. Estas homoj, kiuj parolis la lingvon multajn jarojn, kiuj bone komprenas la gramatikon, la historion, la kulturon, la strukturon, kaj ni nur volas doni ĝustajn respondojn, kaj minimumigi misinformon. Do tio estas elekto de la afiŝanto. The person who posts can choose to use that to request expert advice. Kaj mi kreis tiun ĉi bildon antaŭ 2 jaroj. Ĝi estas la bat signalo de Duolingo. Kaj multaj homoj en la grupo jam konas ĝin. Kaj foje kiam leviĝas tikla demando, iu nun en la grupo havas la bildon kaj afiŝos ĝin. Ĝi estas helpu nin, venu helpu nin. Alia flanco de la grupo estas ke ni havas grandan kolekton de dosieroj. Ĝi havas lernolibrojn, ekzercojn, kantarojn, eltiraĵojn el diversaj libroj, materialojn preparitajn de membroj, kaj ekzemple mi afiŝis la liston de eraroj el la nova eldono de la Wells-vortaro. Mi havas dokumenton pri la akuzativo, Anna havas dokumenton pri ig kaj iĝ. Tiu False Friends estas dokumento kiun pratikis John Wells antaŭ multaj jaroj, kaj jen unu el miaj rakontoj, mia amiko Henriko, kiu havas tragikan finon. Tragikan finon. Ĉiu el miaj rakontoj havas tragikan finon. Ĉu ne? Kiu legis miajn rakontojn? Ili ĉiuj havas tragikan finon. Do, se vi aliĝos al la grupo, vi havos aliron al multaj rimedoj, multaj dosieroj. Teachers of Esperanto en Podofo, la Richardson libro en Podofo, la Benson-vortaro en Podofo. Ĉio estas kolektita ĉi tie por membroj. Kaj kostas neniom por aliĝi, do kial ne aliĝi? Do, la grupo estas tre aktiva laŭ mia takso, kaj ĝi estas interaktiva.
Kai ciun foion che mi forpaĝas de nia komputilo mi revenas estas 10-20 atentigoj pri novaj mesaĝoj aŭ komentoj. La grupo estas ĉefe por Duolingo anoj, sed se vi ne estas studento en Duolingo, vi tamen estas bonvena. Multaj homoj restis en la grupo eĉ post finado de la arbo. Kai kiel Margo diris, ni ĉiam kuraĝigas homojn uzi aliajn kursojn kaj materialojn. Ni emfazas lingvo lernadon kaj ni havas rigidajn regulojn. Oni ne parolu pri religio, politiko kaj oni ne uzu malbonan lingvon. Do kaj same kelkaj homoj plendas, sed jen la vivo. Ĉu la malpermeso paroli pri religio inkluzivas malpermeso pri demandoj pri kiel esprimi? Ne, tute ne. Oni povas demandi kiel oni diras en Esperanto la Sankta Biblio, ekzemple. Tio estas tute en ordo. Sed oni ne rajtas afiŝi mi abomenas la prezidanton de Usono. Oni ne rajtas diri tion. Kaj oni ne rajtas diri mi amas la prezidanton de Usono. Tiajn afiŝojn ni ne permesas. Tute ne. Ni havas niajn limojn. La grupo ne celas teknikajn detalan lingvosciencan temaron aŭ demandojn pri maloftaj pli komplikaj flankoj de gramatiko. La grupo ne funkcias bone por longaj multelementaj demandoj. So questions that have a lot of subparts just don't work in Facebook. Ni celas helpi pri baza normala Esperanto. Kaj unu aferon kiun ni malkovris estas ke la grupo ne funkcias bone por tradukhelpo. Krom por mallongaj frazeroj, vortoj, individuaj frazoj, la strukturo de Facebook vere ne faciligas daŭran interŝanĝon de ideoj. Oni devas diskuti por traduki. Kaj tio estas reala situacio. Mi eklernis Esperanton pasintsemajne kaj nun tradukas epopeon de 17,000 versoj. Ĉu iu povus konsili al mi kion fari? Ne. Neniu povas konsili al vi kion fari. Trovu alian helpanton. Sed iu efektive faris tiun demandon lastatempe. Vere. Mi ne povas helpi vin, homo, mi ne scias kion diri. Sed la granda avantaggio effektive estas ke per unu demando de unu lernanto multaj homoj samtempe ricevas suplementan informon kaj pli grandigas la scion de Esperanto. Do tio estas la funkcio de la grupo en Facebook. Kaj se vi ne estas membro, mi rekomendas ke vi membriĝu. Ĝi helpos vin. Do kaj poste se vi volas demandi en la angla, mi povas klarigi en la angla, sed tio estas laŭ mi sufiĉe klara. Do, jen ĉio kion mi havas. Saluton, mi estas Tomaso, kiel vi scias, kaj do mi aŭdis pri Duolingo. Mi pensas kadre de planado por la aŭtura renkontiĝo de Esperanto. Do ni organizas renkontiĝon ĉiun aŭtunon en Novjorkio. Venas do kutime cirka 50 estas grupona. Ĝis 50 personoj ni diru venas al la aŭtura renkontiĝo. Kaj mi ricevis averton ke estas nova kurso kaj centoj da miloj da homoj lernas Esperanton per tiu kurso kaj estu preta, ĉar en la venonta jaro la grando de via grupo duobliĝos do bone. Sed bone, mi komencis scivoli pri tio kaj mi volis vidi kiel mi povus partopreni. Mi scias ke intertempe vere ne venis amaso de personoj, sed jes de tempo al tempo mi vidas novajn personojn. Ekzemple ni havis la bonvenigan eventon antaŭ kelkaj tagoj kaj venis du novaj personoj kiuj perde Duolingo aŭdis pri nia renkontiĝo tie ĉi, do kaj ili venis por vidi kio okazas efektive. Sed denove mi ne estas membro de la... Mi ne kreis la kurson, mi vere ne partoprenas en tiu flanko. Sed momento mi volas diri pri Margo. Ŝi prezentis sin kaj diris ke ŝi estas membro de la teamo, sed fakte se vi iros al la statistikoj,
mi povas vidi kiom el cento de la curso, mi pensas che vi contribuis al kvarono de la curso. Do mi fakte mi volas oni povas vidi kiom de la curso oni faras tiel. Yes, do kion mi faras? Kial oni invitis min por paroli pri Duolingo? Do mi partoprenis en la Facebooka grupo kaj vidis kio okazas tie, kaj fakte estas multaj spertaj personoj kiuj jam partoprenas. Same kiel Ana, mi aliĝis al la kurso kaj faris la lecionojn kaj vidis kion mi pensas pri tiu frazo, kaj mi donis raportojn. Se mi vidis io kiu ne aspektis bona laŭ mia opinio, mi faris tion, sed kio mi fine faris kaj ankoraŭ faras estas ke estas forumo en la loko duolingo.com, kaj oni povas starigi demandojn aŭ ekzemple kiam oni faras unu frazon, kiam oni tradukas unu frazon, eblas komenti pri tiu frazo en forumo, en komentejo. Kaj mi komencis legi la komentojn, kaj mi vidis ke estas multaj komentoj kiuj ne ricevas respondojn. Aŭ ke estas demandoj kaj respondoj, sed la persono kiu respondas nur lernis Esperanton antaŭ 2 semajnoj kaj ne scias la respondon. Nu mi eble estas tio. Mi komencis legi kaj komenti kaj malrapide, ĉar mi komentas, mi komencis ricevi atentigon kiam venis novaj demandoj. Do dum kelka tempo mi legis eble dum horo aŭ 2 horoj en tago, mi legis mesaĝojn kaj demandojn. Kaj unu problemo pri la forumoj en Duolingo estas ke ne estas vere bona maniero vidi novajn mesaĝojn. Oni ne povas simple enskribiĝi kaj vidi bone kie estas la novaj demandoj de hodiaŭ. Tiu vere ne eblas. Eblas vidi novajn fadenojn. Se iu kreas novan fadenon, oni povas vidi tion tre facile. Sed se iu komentas kun nova demando en malnova komentejo, vere ne eblas vidi tion. Krom se iu jam komentis tie. Fakte nun, kion mi faras ĉiun tagon, mi aliĝas al ĉiu nova fadeno, kiam mi faris la kurson, mi faras eble 2 aŭ 3 frazojn en tago, kaj mi aliĝas al la fadeno tia, do kaj nun mi havas dosierujon en mia poŝkesto, kie venas la atentigoj, do mi povas vidi multajn novajn demandojn. Bone, kaj mi pensas ke tiu ja estas bona loko, mi ne nepre volus diri ke mi ne volas kuraĝigi nepre ke homoj uzu tion, ĉar ankaŭ ekzistas la Facebooka grupo, kaj tiam oni povas vidi multajn perspektivojn, sed bone, tial mi partoprenas. Mia nomo tie mi volas diri ke mi estas salivanto. Tio estas mia nomo en la forumo, kaj foje mi vidas ke en la Facebooka grupo ke oni ne rekonas min, kaj ili ne scias ke mi estas salivanto. Se iu hazarde konas tiun nomon jen mi, do bone, mi pensas ke tio estas ĉio pri tio. Bonege. Dankon al tio. Mi sidu vizaĝe. Mi malŝalti la komputilo. Estas sufiĉe. Momento. Bone. Pli bone. Do nun estas via vico. Ja. Ni invitas vin demandi kaj ni respondos kaj vi povas direkti vian demandon al specifa persono aŭ nur demandi. Do ĉu vi havas viajn demandojn? Kaj en Esperanto Or in English? In English. You can ask.
Lee, how do you access those extra things in the Facebook The group? files? Yes. The files. When you go to the home page of the Duolingo group, over in the left-hand column, there's a list of links. At the top, right? At the top left. Top left. Okay. And if you just read down, you'll see files. People don't see it for some reason because it's in sort of a shaded area and people focus on the white middle area. But if you just go to the home page and look to the left, there's a list of several things, and about halfway down it says files. And if you click that, it will open up. They're not very well organized. And for me, for some reason, every time I open them, the order changes. So if I'm looking for a specific document, sometimes I have to open up all the pages and just scroll through and look for it. But if you haven't looked at it before, you're going to want to do that anyway, just to see what's there. Because there's I think there's 6 or 7 consecutive pages full of documents of different things. Many of them are PDFs that you can open and then save to your own computer. In fact, the majority of them are. And there are textbooks, there are a few songbooks that I've scanned and put in. There are materials that Anna's created and I've created and other people have created that are just there for resources. But I'm always surprised that people don't know it's there, but then when I look at how it's accessed, it's like, nobody would see it. So It's mentioned in the Facebook group, but I've never figured out how to access them unless you have the link right there in the answers. Right. Yeah, there's not a link. It's just a word on the home page, and you click it, and it will take you to the files page. If you're on mobile devices, if you go to the page, there's a list of things at the very top that are about discussion announcements. If you scroll over, you'll see it. See it go this way instead of this way. Cool. Thank you. Do you have stats like how many people finished the tree or something like that, or that kind of information? That's a good question. We have tried to get some of this information from Duolingo, and we've gotten various responses at different times. At the beginning, they were saying that about 30 people a day were finishing it. Then later, they were saying between 100 and 150 a day were finishing it. So, thousands of people have finished it. We just don't have any exact statistics on it. Do you know offhand if you have any vocabulary lists on the Facebook group or anything like that? Actually, in Memrise, if you go to Memrise, somebody created an entire Memrise course based on the first tree. I don't think anyone's done it for the second tree, but they did it for the first tree. Anki also has it. Oh, Anki has it? So that's where I would go. And if you use tiny cards, which is also owned by Duolingo, I think people have created tiny card. Yeah. Kiki? She took half of my questions in the job, but you were talking about Duolingo was trying to decide which tree was better, that you were trying to decide which tree was better. I started with the old tree, and as I was desperately trying to finish to come here, the new tree appeared, and I went from 60% done to 20% done, and I freaked out. But having gone through the second tree, I actually like it more. I think it helped me more. I think I have a better grasp of the language today because I did go through those extra lessons. I liked the organization of it. It made more sense to me why the sentences were in the lessons than the first tree did. Well, I think the first one was really a translation of the English course, of a previously existing course. And, simply translating a course which was intended for a different language is not the best way of teaching a language. And so in that first version, I remember the word da and de, the contrast between da and de appears far too soon, for instance. And then the accusative appears in the same lesson, which is very confusing for people who are learning. And that was, because of simply translating a course, while the second version is kind of, it's arranged in a more logical way. We did, really rearrange the second
version, but the first version was not actually a complete translation, just a translation of an English course, because I worked on it and organized it. It actually demanded a huge amount of planning, because we had to plan the order of putting in all the correlatives, which ones first, then which, in which lesson should we introduce kie, where should we put kium, with numbers or with quantities. I mean, it was quite a jigsaw puzzle. It took a lot of planning, and we couldn't just rely on an underlying English course, because we had to teach Esperanto, which is very different from English. So it did require a lot more than just translation. So one thing I think is interesting along these lines is that one thing that's always been interesting for me is, we talk about 1.7 million people learning Esperanto on Duolingo. Quite honestly, I don't believe that for a second. I myself, I'm on 5 different. I probably counted 6 or 8 times, right? And I haven't learned any language. Well, I learned a little German, but anyway. But what's interesting is when you talk to different people, why they learned Esperanto. People I see in the forum. On the way down here, I stopped and I had lunch in Richmond with a Duolingo learner who had not interacted at all with the Esperanto community out in the real world. And she told me, and this is something I've heard before, well, I was looking to get another golden owl. Right, so she's gone on Duolingo and she's gone through the tree a few times, and she's like, I want another golden owl. Which language should I pick? Duolingo. Esperanto. It's got the shortest tree. So I'm wondering with the new improved tree whether we're going to get less people. We might. Fewer of those kinds. So we might. So I'm afraid that Duolingo is going to look at the statistics and say, oh gosh, this new tree, it's great for learning Esperanto, but not very great for getting people to take the course. There's also another issue which I didn't bring up, which is that we thought that Duolingo was going to record all the new sentences that we created for this second version, and they have not done that. Now, we hope eventually they'll do it, but they haven't done it. So that could also affect how people like this version compared to the other, but they say they're going to take that into account. Recording the audio. The audio, right? So none of the new sentences have audio. Wow. None. Yeah. Wow. The one thing I didn't like about the course was the audio. The speaker. I would skip the listening exercises, honestly, because the speakers spoke too fast, and the pronunciation was not, like, I couldn't tell as, is, os. It was very difficult. So I would find I would almost always get the listening lessons wrong. Even if I knew the sentence very well, could say it, could understand it in YouTube videos, could understand that particular speaker or the way they recorded it, something about that particular thing I found kind of, the opposite of helpful. Yeah, there are a few comments about that, and it's a valid issue. One thing that I discovered, because a few months ago there was a particular phrase that was troublesome to people, and I listened to it on my laptop and I thought, yeah, that's terrible. And I listened to it on a desktop computer we have, and it was perfect. Right. So sometimes it depends on the device you're listening on, and that's important to take into account. The second thing is that an internet-based course can only do what it can do. Language learning really requires interaction and feedback, and a course like Duolingo can't give you any feedback. So you can hear it, and you don't have the opportunity to say, wait, I didn't understand that, would you say it again in a different way? Yeah. It's just not possible. So those are two factors that are just limitations. You might try it on a different device or with an external speaker and see if it sounds better. The language model in the recordings in the first version are indeed model pronunciation. If you've got a good speaker to play it, the pronunciation is correct and it's consistent, and it's delivered at
people think it's fast, but it's delivered at normal conversational speed. And that's another dilemma. In a classroom, a teacher can say something at normal conversational speed and then can repeat it more slowly if you need it. In an internet-based course, you just can't. You know, the resources aren't there. Some of the Duolingo courses have the little turtle. Right. They have that, but those are the ones with the text-to-speech. Right. This is a live recording of a speaker in front of a microphone, and it's just not, it can't be slowed down. The other thing is that if you learn to understand, you know, I hear when I'm driving in my car, I hear the advertisement for the news in slow French, news in slow Spanish. If you learn to understand slow French, you understand slow French. Yeah, right. But you don't understand normal French. You know, I studied French for many years, and I remember hours sitting in the laboratory with those big Mickey Mouse headphones on, listening to French that I didn't really understand because I thought it was too fast, but it was really normal speed. And so that's part of the learning process. And again, because you're not with a teacher who can say, it's okay, you know, it's part of the learning process. If you don't understand it, it's going to get better. That just can't be built into a course like this. But we're well aware of the fact that it's frustrating. But if you present it in a non-natural rhythm and speed, then you're not really presenting the language the way it is. So ultimately, you don't do learners a favor. So there's just not an easy solution to that. I wish there was. The solution is to come to NASK. And if you have a problem, sit down with one of us for an hour. Sit down with one of us for an hour, and we will walk you through what you don't understand. You know, so. I often see in the comment section on, you know, I couldn't hear that. It was very unclear. I heard it. I'm doing French now. Beautiful, especially the female one. And I always say before I do DL, I always put my earbuds in. And you hear beautifully. But if you even using speakers on like a good Mac, you can't hear it. Yeah, it just depends. It varies. The other thing is that my guess is that the speaker that we have, who's good, is from Poland. No. So, no? No? Really? Nope. Interesting. He's okay. not Polish. But okay. My dream would be that. But actually, he's very international. I think he's living in France, but his parents were from Armenia or something, and I don't know. Interesting. Okay. Yeah. My dream would be that John Wells would do the. Oh no. That's my dream. No. We need a more international. Yeah, we wanted something very international. We did not want someone with an American accent. Or British. Yeah. And I have heard his pronunciation praised actually by members of the section on checking textbooks. And I remember, when we were, there was a test where he had to record 10 sentences, and then the members of the team had to approve it. And I happened to be in Hungary at the home of a Hungarian, top-level Hungarian Esperanto teacher, and I played it for her. She thought it was perfect. I think it's fine. So, I think it's fine. yeah. So, you know, the new version. The other thing to remember is that Duolingo doesn't cost you anything. Exactly. You know? Yeah. So it provides what it can provide, and it provides something that's really good, but it has limitations. You know, like I said, the Facebook group has limitations. We can only provide what we can provide. So, Amanda, you've had your hand up a couple of times. En Esperanto, estas tute bone. Do, mia edzo faras la kurson. Li estas meznivello. Kaj li plendas pri tio, ke li ne povas kompreni kiam la parolanto prononcas. Sed laŭ mi la prononco estas bonega, kaj plaĉa mi ŝatas aŭskulti la prononcon. Sed de tempo al tempo estas vorto ĉi tie aŭ tie, kiun li ne vere klare prononcas. Kaj mi komprenas, ke tio eble ne ripareblas nun, ĉar la tuta lingvo estas jam registrita. Sed ĉu eblus eble registri novajn frazojn de alia persono aŭ de pluraj personoj? Nu, ili ĉe Duolingo ili klopodas trovi solvon por la problemo pri voĉregistraro en
nia curso kai multai aliai, shainas che estas seriosai technicai problemoi rilate al tio, kai mi esperas che baldaŭ la problemo solviĝos kai eble estos aliai voĉoj, eble pli ol unu, do oni eventuale havus la eblon aŭdi multajn voĉojn, multajn diversajn voĉojn, sed mi ne ankoraŭ scias kio okazos. Mi pensas che alia maniero solvi tion, kiel ĉiuj efektive diris, ke estas aliaj kursoj, estas aliaj rimedoj, do oni ne povas ne uzi nur Duolingo. Kaj fakte mi ĵus memoris, ke iu montris al mi retejon, kiu montras la tekston sur la ekrano, kaj estas voĉo, kiu legas, kaj vi devas indiki, ĉu ĝi estas la sama frazo, aŭ vi devas elekti la frazon el listo, estas diversaj ludoj. Mi ne povas memori precize kie mi vidis tion, sed Transparent language, ne estis tie, sed estis alia retejo. Kaj alia afero kiu okazas sendepende de la Duolingo kurso estas ke mi nuntempe volas esplori diversajn manierojn por instrui Esperanton en la reto. Kiel mi menciis, mi instruas do 1-1 en italki, sed alia ideo estis ke kiun mi ŝatus fari, ke mi faros en la venontaj 3 monatoj, iom esplori estis havi la ŝancon do vive interagi kun personoj en la reto, do kiel vi diris, eble diri frazon, legi frazon kaj vidi ĉu la homoj povas respondi tajpe al tio, do tiel ni povas fari pli malrapide, do kaj eble post kiam oni iomete uzas tiujn aliajn rimedojn, tiam poste reveni al Duolingo kaj vidi ĉu oni pli bone komprenas la naturan rapidecon. Tio estas bonega ideo, yes. Jam havis alian demandon. Ankaŭ mi havis la saman sperton kiel Kiki. Ĉu tio estas vero? What's your name? Kiki. Thank you. So I had the same experience that you had, where I was in the old tree, and then automatically went to the new tree. And I couldn't switch it back. Right. Is that just random? Yes. Is the new tree the crown thing? Yeah, the crown tree. With the crown. Estas alia sistemo. Se vi havas la nova arbo estas pli longa, havas 60 lecionarojn, compare al 40. Do ĝi estas pli longa, kaj en la dua vico estas lecionaro pri weather. In the second row, there's one about weather. If you have that, then it's the new tree. Do new people get the new tree? Half of the new people get it, and half of the people already taking it get it. One thing that's important to understand is that Duolingo is a big organization, and it does its own thing. Right. The Esperanto course is one part. Yeah. One tiny part. Tiny. So there's all this Duolingo stuff that none of the Esperanto people in Duolingo have any control over or access to. It's a big language teaching enterprise. We're actually really lucky that they decided to give it to the people who were already in the course, because for some really huge courses, they give the new tree only to new learners. And it takes much longer to get feedback from learners, and it's really, would have really been bad for our course, so we're thrilled that they allowed half of new learners and half of all the previous learners to have the new tree. But still, it must be very discouraging for somebody who's Yeah. already halfway through the course if suddenly they find themselves sort of thrown onto something completely different. Right. It's, I was just going to say that actually, as someone who is happy with your course and has the new tree, suddenly all these lessons, like in the past, I had nothing on them. I had to go back and redo everything. It was really frustrating for me. It was like,
okay, I'm discouraged, I don't want to go back and do it all. Yeah. It's interesting for me to hear that, because I've heard so many comments where people would say, "What? How come you have the new tree and I'm stuck with that old boring one?" So, it's very good. la herbo ĉiam estas pli verda je la alia Bill? The new tree has specifically a weather. On the second row, in the second row. Yeah. Ili aspektas malsame, ĉar la nomoj de kelkaj de multaj lecionaroj. Oh, yes. Ili aspektas io malsame en la poŝtelefono, la vicoj ne estas samaj. Ĉu ne? Mi pensas ke ne. Mi simple havas pli da spaco en la komputilo. Estas io memorita. Do, se tio ne estis mia demando. Ĉu mi rajtas demandi? Effektive mi petis ke Bill parolu, pero Bill unue kaj poste vi. I just wanted to say, I still have the old Esperanto tree, but my Spanish course, I got the new one, and all of a sudden everything is fine. But there's a thing where you can test out of all the levels. So that is the Esperanto one as well. Yeah. Because that's the way. Right. They have a testing out system for people who start it. For new users, you can test out. Hansa? Do, mi volas iomete ŝanĝi la temon al pedagogio. Do, de pedagogia vidpunkto, kiuj estas la limoj laŭ vi instruantoj per Duolingo de Duolingo? Ĉar kompreneble ĝi donas bonan fundamenton, sed iam eble antaŭ 1 jaro mi verkis artikolon kiu provis instigi homojn rezigni pri Duolingo se ili estas finintaj la arbon. Do, laŭ vi kiuj estas tiuj limoj, kaj kiel ni, kiel komunumo kiu volas subteni Duolingon, sed samtempe puŝu homojn al pli bona lingvaĵo, diversaj lerniloj. Mi havas du pensojn pri tio. La unua problemo, kiun mi vidas pri Duolingo kiel lernanto, estas ke oni konstante ŝanĝas la taskon. Do, en la unua parto mi devas aŭskulti ion en Esperanto kaj tajpi ĝin. Kaj poste mi devas legi ion en la angla kaj tajpi ĝin en Esperanto. Kaj poste mi legas ĝin en Esperanto kaj tajpas ĝin en la angla. Kaj poste mi aŭskultas ĝin kaj devas tajpi la tradukon. Do mi ĉiam devas pripensi, do kio estas la tasko, kaj mi neniam havas la ŝancon vere entrepreni en unu tasko. Mi vere ne havas la tempon pensi en Esperanto, ĉu ne? Estas ĉiam nur traduko kaj traduki en diversaj direktoj. Do tio estas la unua problemo. Kaj la dua problemo estas ke ĝi ĉiam estas traduko, tio estas la afero. Neniam estas la tasko, do kiel vi fartas, mi fartas bone. Kiom horo estas la 10 horo, vi ne povas nature respondi, vi ĉiam tradukas, kaj tiom de personoj ili uzas Duolingon dum monatoj, kaj vere ne ekkomprenas ke Esperanto ne estas traduko, ke Esperanto ne estas, ke unu vorto neniam egalas, ne ĉiam egalas al alia vorto. Tio estas mia judo. Kaj pri kie en mia penso. Mi tute konsentas pri tio, ke temas pri tradukado, la tuta kurso. Do, ĉi tie, kiel vi vidas, ni klopodas paroli en Esperanto, kaj en la klaso de Tomaso li provas instrui en Esperanto, kiel eble plej multe. Do, se ni nur tradukas, ni ne povas lerni ĉion. Parto de la demando estis kion ni povus fari, ke mi efektive ne scias. Krom mencii al personoj kiam ni kontaktas ilin, do jen aliaj rimedoj. Mi devas diri ke mi ne dirus ke tio estas tre bona instrusistemo,
Gi ŝajnas al mi tre exmoda fakte, kvankam gi estas komputila, gi pensigas min pri la malnovaj sistemoj por instrui la latinan, do per tradukoj kaj de unuopaj frazoj, sed tio kion gi evidente ja faras estas entuziasmigi la lernantoj, kaj la afero prezentiĝas kiel ludo, kaj homoj kiuj neniam finus normalan kurson tre volonte faras tiun ludon. Do gi ŝajnas al mi ke gi ja faras ion tre utilan, sed tamen, yes, oni bezonas ion alian samtempe. Kaj mi fakte, krom labori en la kurso de Duolingo, mi laboris en la kurso de Lernu, kiu, por diri la veron, ŝajnas al mi multe pli bona kurso, do estas multe pli kompleta, havas kompletajn tekstojn, la exerzoj estas pli variaj kaj tiel plu. Kaj mi aliflanke ĝi estas pli postula, kaj mi pensas ke fari la du kune estas la ideala sistemo. So, I don't know if some people have understood, but Anna said that she feels that the Lernu course, which she wrote the story for, by the way, the entire story, very interesting story, is actually a better course in a lot of ways because it's more complete and has more variety of exercises than if you do the Duolingo course with the Lernu course together or one right after the other. That's a really good combination. So. Quick question. Yes. So, as a new learner, I was thinking, like, would Duolingo be able to create sort of like a review section, because they do have clubs and they do have games, or like a caption this option where they have a picture and then you just type in the word for what it is. And I guess that's a new option because I haven't seen it before on Duolingo. But I was thinking, because when you try to do something like the phrases, even though it does bring in vocabulary from a past lesson, you can't really go back and review and just to make sure that you know it. It just keeps progressing on, so you can't really like keep track of what it was that you've learned. Oh, interesting. Yeah. Okay. Or would that be something you that can go back at any time to redo any lesson. So you can do that at any time. If you want to redo a lesson or redo a skill, you can always go back and do it. But also, at least on my phone, there's a little barbell on the bottom. I don't know if you've noticed that. There's a little icon of a barbell, and that's your exercise thing. And you click on that, and it gives you I can only say, a tailored to you review session based on what you have studied. And I really enjoy it. I do it myself. I actually, I check the course myself frequently by doing it as a learner. And I really like that. That's my favorite way of doing it. Alright, so since it's on my phone, you're saying it would be like at the very... At the bottom right? Oh, I don't have that on here. You have to store it. It doesn't have to it's because you've done so little of it. But once you've done a bit, then it will probably, this might be it here too. And I think it brings up words that you haven't recently had in a lesson in the practice, so that if you haven't used the word, it will bring it up and be like, you haven't used this word in 5 days or whatever. So it could be a barbell or some other little icon there. Could I take a second to plug Duolingo groups? Great, yes. So Duolingo has this new thing they have called groups, which they've had for maybe a year now. And you can have a group anywhere in the world. There's groups everywhere, all over the place, for every language that they have the course for. Any learner, I think level 12 or so and up, can start a group in their area. I really recommend, if you don't have a group in your area, you feel confident. Even if you don't feel that confident, I didn't feel confident when I started mine. Start a group in your area. Get S-Fronts together in real life. We learn by talking, and the more of us are talking to each other in the real world, outside of also events like this, and just every week, every month,
it helps a lot. It helps you feel more confident. All kinds of great. Just do it. If you feel good, do it. How do you find that? Is this Duolingo events that you mentioned? Yes. No, events. Right. So Duolingo events. I was actually thinking of doing a session on that during NASK. So maybe the two, we can discuss that. We will. Yeah, we'll put together a little presentation on that. There's an onboarding process you have to apply. And, yeah, so if anybody has done it already and wants to be part of that, we can come up with something. Another just little thing that's kind of a plug, because some of you may have, this may be useful information for you, but Duolingo has recently started, I've noticed, a system where a teacher in a public school can set up for their class and assign them a language, and then the students go online and do the course, and the teacher can monitor the progress and answer questions in class and stuff. So if you know anybody who's like an elementary language arts teacher, or maybe in middle or high school, that send them the information about the usefulness of Esperanto in teaching grammar concepts to young children and stuff, because there's all kinds of research out there, they found that just like elementary students are given a recorder to learn the basics of music, if you give them Esperanto, they learn the basics of grammar and vocabulary and stuff a lot faster, and it helps them learn languages after. So it may be like a cool thing to start if you have friends or relatives who are teachers in a public school, because it's free to the school, likely. Right, it's free. So, you know. Great. I have a question. So I didn't study web Duolingo as much because it was a little too repetitive for me. And one of the struggles with learning Esperanto is finding the right resources. So we had Duolingo, information memorized. We had Learner, which I was told it changed, and then it got a little worse recently. I've also tried Skype. I've also been told about Skype with talking with expert Esperantists. There are different, also dictionaries. There are different dictionaries for phones. But one other thing is finding the right resources and good resources. So I was wondering if there's any like centralized website or something where they can link to like good ones. Because for example, dictionaries, I've tried different ones, and sometimes they've given like different words, which I've been told some of the translations aren't correct. So then we want to avoid those ones. So I was wondering. So that's why going to the Facebook group, Duolingo Esperanto Learners, if you're looking for anything, Licio will send you to the right place. He's the one. So the Facebook group will be the main one they can link to. It's a good place to raise those questions, and then the answer gets shared with a lot of people at the same time. We also have links to resources there, but we can always, if you post and say, what are some other things I could use, then I and other experts in the language can say this is good, this is good, this is good, and this is good. So what happens, like in the cartoon that Licio showed, somebody learns Esperanto for 2 weeks and then tries to translate a giant epic, and that happens. I think there's memorized. Anybody can make a memorized course. Anybody can contribute to Wiki Vortaro. Anybody can put phrases in Tatoeba, right? So there's a lot of stuff out there that's not all that good, right? So there's also if you go to the Duolingo forum for Esperanto, you'll see the page that I showed up there. If you go to afterduolingo.com, that website, that's where we have that same list of all the different resources that we recommend. There's also something there's also the Esperanto mega post for new learners that is in the forums of Duolingo. So Esperanto mega post and afterduolingo.com are two places we could find a huge number of really good resources. Going on to that, on the Facebook page,
there's a file section. The Duolingo Facebook group is a file section, and only moderators can put files in there, right? No, any member can. Anyone can? People usually ask me if it's okay, but there's not a rule that they have to do that. And if they post something that's not good, we can remove it. So if you see a file there in the file site, like a PDF of an old book, that's probably going to be a good one. Or it'll be well worn, like, hey, this is an old archaic book, but we have it here for fun. But that's Yeah. Okay. Thank you. Yep. Derek? Just to add two outstanding resources coming from people in the room. If you haven't looked at the YouTube channel of Alexa Miller or Tommaso Alexander, please do. They make wonderful videos. Very valuable and very Okay, well, yeah, sure. Robert? This might be a little bit controversial. As far as the Duolingo learners page on Facebook, will there ever be a list of who's allowed to answer the core questions? Well, we have this core process, and the issue is that the only people who should answer are experts. And I personally don't want to have a defined list. Because we have emerging experts. And if I say these are the only people who can answer, well, I may forget some people who should be answering, for one thing, and then that really doesn't welcome in people who are developing expertise. Like Rafa, answers questions, and I'm confident in his ability to do that. And you answer questions, and I'm confident in your ability to do that. You guys haven't been around for 50 years, but you know the language, and you've studied the history and culture, and you know the literature and the grammar and everything. So I don't want it to be an exclusive list, and I think people know when they're not an expert. And that's the thing that I keep emphasizing. Well, and if they don't know, they'll find out if they answer and it's not a good answer. They will find out very quickly from me, no. So people, if you started learning Esperanto 6 months ago or a year ago, you're not an expert. If you started learning 2 years ago, you might be. Or 5 years ago, you might be, or you might not be. Do you take off incorrect information? I often respond to it, but I do sometimes remove things that are just blatantly wrong. And sometimes I remove people who are blatantly wrong. usually after a warning. Don't give bad information, but if they do it a second time, the group has 10,000 members. I don't need one person who's causing trouble. Life is too short. So if somebody wants to consistently give bad information, then they can join another group. But I read every post, and I respond to all the ones that I can, and I monitor for things that have bad information, and I either clarify or remove. And I like that sometimes you will just disable comments, but you leave okay, stop talking about, C as a pronoun. Here's an example of what we don't want, so stop. I just did that a couple days ago. I turned off comments on You guys do a really good job on that. The other thing is there are people that are speaking for 20 years that don't give good advice. That's true. And you don't want to leave them off the list because then they'll be mad at you. There's a question over here somewhere, I think. I just want to say that, as cool as Duolingo is, you can only really go so far with it. Because, you can type and you can, I feel like you said this somewhere when you were speaking so fast. That I only caught 60% of it. Oh, sorry, okay. Kind of. It's okay. Keep going. But you can only really understand and repeat something so much in typing. And it's not the same as speaking. It's not the same as hearing someone speak. So using YouTube as something like that, you can never have too much information, but you can have too much of one thing and only being able to do one thing. One phenomenon that we've seen is that some people just get stuck in Duolingo and they want to keep using it and using it and using it, but they don't really progress. And I usually have the feeling that if somebody's been doing it for 6 months to a year
and haven't really gotten the language yet, time to move on to something else. Yeah. It's fine to stay with it, but it's obviously not working because you can learn the basics of Esperanto in 6 months to a year if you're following a course like Duolingo. The method doesn't work for everybody. That's the other thing. Right. Learning styles are so individual. You know, the Duolingo presentation doesn't work for me personally. Give me a grammar book and a set of written exercises and I can learn something, but the method doesn't work for me, but obviously it works for a lot of people. So people have to develop some self-awareness and say this is good for me and it's successful, or it's not good for me and I'm going to try something else. And that's one reason why in the file section we have textbooks and other materials to use if that's better for you. A well-known concept in Esperanto long before Duolingo is eterna comensanto. It means an eternal beginner. And there have always been people coming to Esperanto groups who've been learning for 50 years and still haven't learned the language. It's true. Amanda? I just have a comment about how useful Duolingo has been for my daughter, who's a native Esperanto speaker, because she is fluent in spoken Esperanto and can understand, spoken Esperanto very well, but she does not have much experience or interest in writing and reading, and so so she's homeschooled. And it's been one of her homeschooling subjects for the past 2 years, and I've told her that she has to, do at least a lesson of Duolingo every day to develop the skill of writing and reading. And it's frustrating for her because, she'll use, English letters to represent Esperanto sounds sometimes, and she's like, why isn't this working? Why does it keep, not accepting my answer or whatever? And then we'll, say, oh, you have a typo. And it's really been useful feedback for her because I haven't had to, sit down and have her write out a phrase and then correct it and all that kind of stuff. It's been really useful in that way. That's funny. I was just telling somebody the other day about my 18-year-old Jonah. He grew up with Esperanto, and when he got on Duolingo, he was like, oh my gosh, I can't believe it. Why is this telling me that I'm wrong? And I look at, that's because it's wrong. And it was because he was leaving spaces where there shouldn't be spaces. He thought something was 2 words and it's 1, and all this stuff that you never learn when you're just speaking. So it sounds very similar. Now, from the beginning, when we were first making the Duolingo course, we saw it not just as a learning tool, but in a very big way an advertisement for Esperanto. That it's a way of getting people to know that Esperanto exists, that it's out there, that it's a real language, that it has fun sentences, that it has fun concepts, there's a culture, there's all kinds of things. And so it may not work for everyone as a learning tool, but even if it doesn't, or even if people just do a few lessons and then not even give it up and come back to it later, it still serves that function too. So it's something else that we always think about as we're working on it. I think a very important part of it is this forum on Facebook, because it seems to me that people who start learning immediately feel they're kind of part of a community. And that's a very important part of speaking Esperanto anyway. And I can't help thinking that this forum makes a huge difference and encourages people to keep going. Are the sentences formed by Duolingo the same for all languages, or are they created separately for? Okay. Well, basically, we created all our sentences from scratch, but there are 2 tiers of courses in Duolingo. There are some that are called the in-house courses, the original in-house courses created by Duolingo itself without any volunteers. And that's the French, German, Italian, and Portuguese or something. And I think those are based on maybe the same original set of sentences originally. But since then, their teams have redone them endless numbers of times. Even more people take courses to learn English from other languages. Millions of people are learning English on Duolingo, from Chinese, from Japanese, from Korean, from every language.
And those courses, I think, are more based on certain standard sentences. I know some of the sentences they're not complete sentences, they're fragments. Yeah. That's true. Right. You know, he went into the bar or something like that. Right. Yes. We did, one thing that was sort of part of Duolingo when we started with the first version of the course is that certain topics were really high up in the list and we kind of left them there. So for example, Duolingo likes to teach about animals really early in the course. It doesn't really have a lot of sense to it, but we went along with that the first time around. And I think it's still kind of high up in the course, but we made some other changes. So. You've probably talked about this before, but what are the demographics? Who's learning it? Where are they from? What are their ages? Where are the trends? Where do you want them to go? Wow. Duolingo might have some of that information, but they actually don't collect age statistics on their users, as far as I know. I mean, to sign up, you just have to email address and I don't know, your location. I mean, you can make a profile and you can say where you live, but it really, it's really not that clear. Now, they are able to know where people live, though, because of with the Duolingo events, they can send announcements to people who live in certain areas about Duolingo events. But if you're up for Facebook, you would know everything. Excuse about, Facebook, the demographics. We can look at the statistics for Yeah, Facebook, but that's different from Duolingo. Yeah, Facebook is a 10,000 member group, subgroup of the giant million member Duolingo group, and I don't it's have not those really statistics representative off the top either, of my probably. head. I'd say largely younger person oriented, but I'd have to look at the statistics to give you a solid answer to that. Is it growing in the U.S.? Is which in the United States? Which is Duolingo? Is Duolingo? I think so. Because do we know? Our group has grown. I have no idea. Duolingo is a huge company, and they don't share that. It should, they either don't have it or don't share it, or. I don't think they But we can look at some indications. NASK has more people than it's ever had before. Exactly. The U.S. national meeting this year has more people than it hardly ever has, and the Duolingo group, many of the Duolingo of the Facebook group members are in the U.S. There's lots of U.S. participation if you just look at the responses and the people who are there. So I think there's definitely an indication that there's a different level of interest and awareness about Esperanto in the U.S. than there's ever been before. So what it means in the long run, we just don't know. I think it's a good introduction to Esperanto. Well, Duolingo is a great introduction to Esperanto, but that's what it is. It's an introduction. And people have to understand that Esperanto's been around for 130 years. It was here before Duolingo. It'll be here after Duolingo. And there's a whole world of Esperanto out there that's completely different from Duolingo. And it's what's hard to do is sort of push people out the door. Okay, you've had the introduction, now go do something with what you've learned. And so. Yes, some of the people in the forum seem to think that, it's a language project which you're working on, and sort of make suggestions that wouldn't it be better if you said this instead of that, and so. Right. So the comments that I see that says, how does Duolingo decide which words are correct? Why are you asking how Duolingo does it? Don't you want to know how Esperanto speakers know? That's strange. Were you? Yeah, I was just thinking there's an app, and it probably is a website as well, but it's called Hi Native, like saying hello. And essentially people have used it where they have experts come in and answer questions. So like you can type in, it's mostly grammar questions, so you can type in like, how do you say such and such in Esperanto, and then somebody can answer it. And I just looked it up to see if they had a category for Esperanto, because I know it's mostly for like more well-known languages. But it could be used as a good resource just in case if like people do use Duolingo, but they can't really like fully
get certain questions answered about the grammar, or if they can say what's it called. So it's like high native. High native. There's also Reddit. There's Reddit where people go. I'm so surprised you know that, but yes, that's Reddit. I can speak to that high native because I was very active on that for a period. So high native is actually an awesome tool. It is. I am. It does some things that I think are just absolutely incredible. The trouble is, nobody's on it. Oh. This would be a great. Who was asking about? Kiki was. It would be a great place if people, because one of the things that it does that I really like is that somebody can record very easily. Just click. You record a 10-second example. Saluton, kiel fartas. Does this sound natural? Yes, no, maybe. And people can give you feedback on that. The trouble is there's not enough people using it to make it worth going on every day. And so I'll go through and I'll answer a bunch of questions, and I haven't been on it in a month, I'm sure, but I'm like a top 0.05% user on that list, on that thing. So I'm really fond of it. The other thing that you see though is that because there are people out there learning, I see this question like again and again and again. How do you say I love you in Esperanto? How do you say I love you in Esperanto? How do you, right? And it's because somebody's out there learning another language and they say, oh, Esperanto, that's fun. Let me ask a question. What can I ask? Right? Yeah. So I love it, but it's just not used. Well, is there ways, do you think, that if it was added to the Facebook group and like people became a little bit more aware and more active posted on it, about it? Well, we could certainly add it to those posts, One of the dilemmas is that Esperanto is a small, in spite of the growth, is a small language community, and our group of experts is small. And all of us who are in the expert category are pretty much doing everything we can do right now. Yeah. So I mean, it's a great idea, but I'm sitting here thinking if there's another forum to pay attention to and answer questions in, who's going to be the expert monitoring that and helping with that? It's not going to be me because I'm fully taken up with Facebook. And some of us actually have jobs that we're working, like going to an office every day, But I think Stack Exchange has an Esperanto forum, and the Duolingo forum, Quora, and the Duolingo forum. So those things already exist. The important thing I think would be to send people there. High native is one thing, but there's nothing there, but there's something here. Look here instead. Because some of us just can't spread any further than we already are. So. Esperanto. I also understand doing Esperanto learner. It's really more. We need to wrap up pretty soon, but later. I have a question for the Duolingo learners. Have any of you enrolled in Ekparolu? That sounds weird when I say it in English. Okay. I would love to speak with you about your experience transitioning from Duolingo to Ekparolu. That wasn't enough people. I would love to speak with any of you about your experience transitioning from Duolingo to being at NASK. So if you can catch me in between things, I'm one of those got a lot of stuff on my plate people, but I really do want to talk to you about that experience and find out some things about it. About Ekparolu, it's for people who have finished the Esperanto tree. At that point, you can contact Ekparolu and take a little online test, and then you can have free Skype lessons through Ekparolu. I think it's a set of 10 or 12. 10 with someone somewhere in the world. And it's been extremely successful. Katalin is in charge of it. She's the teacher for the intermediate class. She started it. She's the motor behind it, and she's really made a success of it. And you can just go to educato.net. Yeah, to be clear, it's not really lessons, it's just like sessions. It's sessions to speak with someone. to chat with someone. It's not formal, They're half-hour lessons. Robert can also answer questions about that. But not now. Not now. It's time for the Gufuyo. We're past time, but thank you all for your attention. It was wonderful. We're excited to have all of you here. Thanks for coming.
Dankon al vi ĉiuj.